Evo. Dobro je snimio. Poznajcie Franio Siranovicia, chorwackiego fajkarza mieszkającego na przedmieściach Zagrzebia, który jako jeden z nielicznych rzemieślników samodzielnie pozyskuje wrzosiec. Miałem zaszczyt towarzyszyć mu podczas jednej z takich wypraw. Teraz i wy, oglądając ten film, będziecie mogli się tam udać. I was a great Lord of the Rings fan, and I started to smoke pipe when I read the books. And when films came out, I saw those great pipes from the films, the long ones, and I wanted to get one of those. There were some in Croatia, but they were really expensive, almost half of my salary at the time. So I decided to try to make a pipe for myself, the Lord of the Rings style. So first pipes were made from beech wood or something like that, because I couldn't get briar wood. When I tried to get it, briar cutter from Italy told me they don't ship to Croatia. So I knew that Croatia has a long coastline, and briar grows in the Mediterranean area. So I tried to find some briar in Croatian coast. But for a couple of years I didn't have any luck, because I really didn't know how it looks like. And then one year I saw a post from this knife maker from Croatia who was giving away a piece of briar. So I contacted him, and he showed me where it grows, how it looks like. And then I started to dig, cut, and boil my briar. The story of my briar digging, cutting has been started. Wczesnym rankiem razem z Franio Siranoviciem i jego ekipą wyruszyliśmy z Zagrzebia w stronę chorwackiego wybrzeża, gdzie czekał na nas wrzosiec do wykopania. Zgodnie z tradycją zatrzymaliśmy się na krótki postój przy moście łączącym kontynentalną część kraju z wyspą Krk.
Był czas na szybką kawę, podziwianie panoramy z rieką w tle i łapanie promieni zimowego słońca. Następnie dotarliśmy do docelowego miejsca leżącego w głębi wyspy, gdzie przed rozpoczęciem pracy przyszedł czas na drugie śniadanie i pierwszą fajkę. A wszystko to w otoczeniu wyszczerbionej linii brzegowej Adriatyku, zupełnie pustej o tej porze roku. Uzbrojeni w maczety, piły, siekiery i hektolitry piwa, ruszyliśmy w głąb gęstego śródziemnomorskiego lasu, bogatego we wrzosiec i drzewa truskawkowe, które notabene również świetnie nadają się na fajki. Pierwszym etapem pozyskania wrzośca jest ocena stanu danego drzewa, ponieważ nie zawsze pod pniem tworzy się charakterystyczna bulwa. A tylko ona nadaje się do produkcji fajek. Pozostałe elementy są do tego celu bezużyteczne. Gdy delikatne rozgarnięcie ziemi wokół pnia odsłoni właściwy egzemplarz, można zabierać się do pracy. Najpierw w ruch idą motyki, którymi usuwa się jak najwięcej ziemi i kamieni wokół bulwy. Następnie za pomocą maczety odcina się korzenie, uważając, by nie uszkodzić kory, co ułatwi późniejsze wyrwanie drzewa z ziemi. Nierzadko jest to bardzo karkołomne zadanie. Duża liczba kamieni wokół pnia może sprawić, że korzenie wrzośca nie mają miejsca, aby rozłożyć się na boki i z konieczności rosną głębiej. To znacznie utrudnia wyciągnięcie bulwy. Poszczególne egzemplarze potrafią także różnić się mocno wielkością. Im większa bulwa, tym więcej czasu i energii trzeba poświęcić, aby móc ją z powodzeniem pozyskać. Gdy bulwa zostanie dostatecznie odsłonięta, a wystające korzenie odcięte, przychodzi czas na skrócenie pnia za pomocą piły. Następnie można próbować wyrwać całość z ziemi. Po wyciągnięciu bulwy usuwa się z grubsza oblepiającą ją ziemię, a następnie skraca wystający fragment pnia. Świeżo wyrwane bulwy są bardzo mokre, przez co potrafią być naprawdę ciężkie. To praca fizyczna, która zdecydowanie wymaga przerwy, dlatego zostawiamy sprzęt i wrzosiec w lesie i udajemy się ponownie na plażę, aby odpocząć oraz zjeść obfity posiłek składający się głównie z mięsa własnej produkcji. No i oczywiście zapalić fajkę. Po nabraniu sił udajemy się ponownie w gęstwinę, by pozyskać jeszcze kilka bulw. Ostatecznie podczas wyprawy udaje nam się zdobyć kilkanaście sztuk, w tym kilka naprawdę okazałych. Cały sprzęt i wrzosiec zostają zaniesione do auta, gdzie za pomocą piły elektrycznej Franio odcina jeszcze wystające korzenie i resztki pni. Po skończonej pracy jedziemy w głąb wyspy Krk do miejsca, z którego rozciąga się zapierająca dech w piersiach panorama na chorwacką część basenu Morza Śródziemnego. To czas na rozpalenie ogniska, wypicie piwa, upieczenie kilku kiełbasek i rozmowy o tym i owym. Zostajemy tu do późnych godzin wieczornych. Dopiero gdy ognisko całkowicie się wypala, a jedynym źródłem światła są gwiazdy nad naszymi głowami, przychodzi czas, by wracać do Zagrzebia z naszym łupem.
My digging process, the process of my pipe making begins with a trip to the Croatian coast, where I go with a couple of friends. We have it like guys' weekend. So we go there, we dig briar, and then I bring it to Zagreb, to my workshop, where it sits for a couple of weeks. I am moisturizing it, watering it every day so it doesn't crack. And then when I decide that it's time to boil it, I cut it 2 days earlier, put it in water, and then boil it for, I don't know, 20 hours or so. When we boil the briar, I make a great party for my friends. We meet, we have goulash or beans, barbecues, the kids are there. It's a good event and everybody enjoys it. So the briar is boiled for 20-ish hours, and the boiling removes all the resins from the wood and it stabilizes it so it can be smoked the right way. And the next day, when the briar is boiled and the water has cooled, I put it out and then I put it in a box with sawdust so it doesn't crack. Because if it's in the sawdust, it doesn't dry so fast. So I dry it usually for 1 year in sawdust, then take it out and put it on a shelf. Now I'm working with briar from 2017, so it's dry enough, I think. So the scariest part of my pipe making process is cutting of briar, because I cut it on a table saw, and I always am afraid of the table saw. I still have all my fingers, but it's really scary process because the burl is not squared, and sometimes saw can push or pull the piece down and cost me a lot of my nerves. So I try to look at the grain of briar burl to cut it the right way, but I'm not really a professional cutter, so sometimes I do good, sometimes not too good, but it's my process, and I can usually make it right later, because I usually cut bigger pieces, so I can cut it later on my table saw in my workshop when it's dry. I think now I have around 300 maybe plus pieces, and still next batch to be cut, so it will be probably over 400 pieces. Some are good, some are crap, some will have to be burned on the barbecue, but I think I can make a couple of nice pipes from it. Only, I don't know, 10 or 15% of my pieces are really top of the line, and with the straight grain and no flaws. And that is why I think the
best pieces of briar are so expensive because it's so hard to find the perfect piece. My inspirations are classical shapes, Danish, English. I really like those kind of pipes. And of course, the grain of each block demands on what shape should I choose to make it. For example, if I want to use to make a billiard and the block is like V-shaped and wants to be a Dublin, I will make a Dublin out of it. In my opinion, a good pipe is the pipe that is drilled the right way, has good airflow, and the material it's made of. So, good ebonite and good cured piece of briar. I think that is the most important parts of pipe making. Okay, so sometimes there are flaws in the wood, and since I don't have a sandblasting machine, I use this rustication tool and grind away. So I just stick and turn, and I have to go through all the surface. So it's poor man's sanding machine, sandblasting machine. Just twist and turn. So now we will oil the pipe. The oil is here to set the stain in wood so it doesn't stays on your wet hands or fingers. There are a couple of pipe makers in Balkans. In recent years, I think there are maybe 10 okay or good pipe makers, but each of them has his own stuff and his own way. No connection by the Balkan Peninsula, I think. And the community, we have a small community in Zagreb, my pipe buddies. We meet once a month. We
meet and just talk random stuff, have fun, drink a couple of beers, exchange pipe tobaccos, and that's it, more or less. There are a couple of shops that sell pipes in Zagreb, but I guess in all the Balkans. And for the price you get, they are quite expensive. I think the pipe smokers now have a better choice because there are some pipe makers here who make really decent pipes and great pipes. Price is a little bit higher, but I think the quality is definitely much higher and much better than those factory pipes. My mentor is definitely Domagoj Telišman of Dotter Pipes. He taught me quite a lot. He gave me some good advice, and he introduced me to Gregor Lobnik from Slovenia, and the both of them really pushed me in the right direction. So my pipes wouldn't be at this level without those two pipe makers. And they were really generous with their knowledge. So, two great guys. I enjoy hiking. I enjoy spending time in the woods, in the nature. I enjoy spending time with my friends and my daughters. When I'm not working or making pipes, I usually try to spend as much time in nature and with friends as I can.